So welcome to his American English Center Ren and Martin book. We have come here to the video number 289. Combination of various sentences into one single sentence using gerunds, using past participles, using infinite, using adverbs. See, for example, Wellington was the greatest of English admirals. Wellington was the greatest of English admirals. So was is the verb here. So one sentence, you have put a full stop there. Napoleon was the greatest of French soldiers. So once again, was is the one other verb. They were contemporaries. Contemporaries means what? The same time they lived. So where is one other verb? Three verbs are there. They were the heroes of their respective countries. So where? One other verb. So four verbs are there. Four sentences are there. So how do you change all these four sentences into one single sentence? See here, Wellington, the greatest of English generals. Nelson, the greatest of French soldiers. No verbs are there so far. Where is the only verb here. Contemporary heroes of their respective countries. So all these four sentences you are changing into one sentence. So only one verb is there. So it becomes one sentence. The miser laughed. Who is a miser? A fellow who doesn't spend money is called a miser. One verb is there. He found himself richer by a rupee. So he found somewhere a rupee and he found himself he is richer by a rupee. One other verb. He saw his adversary outwitted. Saw is one other verb. His adversary means the enemy is outwitted. So three verbs are there. Three sentences are there. So how do you change into single sentence? So found changes into finding. Finding is a gerund. And saw changes into seeing. So seeing is a gerund. Finding is a gerund. They are not verbs. So finding himself the richer by a rupee and seeing his adversary outwitted. The miser laughed. Laughed is a single verb. So only one verb is there. One sentence in this. So you made a simple sentence. He hardened his heart. Hardened his heart is only one verb here. Hardened means what? He made his heart tough. He wished to punish the people mercilessly. So you want to punish the people very mercilessly. So one other verb. He wanted to make an example of them. Wanted is one other verb. He wanted to make an example of them once and for all. So three verbs are there. Three sentences are there. So how do you combine into one sentence? He hardened his heart. He hardened is the only one verb. So he hardened his heart to punish the people mercilessly and make an example of them once and for all. So it becomes and to make. The to is hidden here. So only one verb is there. So one sentence. He receives much gratitude. Receives is the one verb. Receives much gratitude means what? People are thanking him. He performs kindly actions. So one of the verb. He is not harsh in the execution. Third verb is the third verb. He is not harsh in the execution of his duties. He doesn't oppress the poor. Doesn't oppress one of the verbs. So four verbs are there. Four sentences are there. So how do you combine into one single sentence? He receives much gratitude by performing kindly actions. So receives is a verb. By not being harsh in the execution of his duty and by not oppressing the poor. So doesn't oppress changes into oppressing a gerund and is changing into being a gerund. So gerunds are not verbs. So only one verb is there, one sentence. His friends assembled. Assembled is a verb here. They offered him their congratulations upon his safe return. So offered is the one other verb here. Everybody was comfortably seated. So was is the one other verb. Three verbs are there. He described all his adventures. Describe is the fourth verb. So four verb, four sentences. His friends assembled. All his friends gathered. They offered him their congratulation upon his safe return. Since this gentleman has come from a long place, so they offered him their congratulations.
Everybody was comfortably seated. They were seated. He described, this gentleman who has come all the way, described all his adventures. So how do you change into simple sentence? Friends assembled changes into having assembled. So this having assembled is not a verb. It is a infinite, gerund infinite, perfect infinite, not verb. And offered him their congratulations. Offered is a verb. And having offered. The having is hidden here, so it is not a verb here. Once again, it is not a verb. His friends having assembled and having offered him their congratulation upon a safe return, and everybody being comfortably seated. So once again, being seated. This also become a this is a participle, finite participle. He described all his adventures. Described is only one verb. So one verb equal to one sentence here. The thieves poisoned the dog. Poisoned is a verb. He had brought it from England. Had brought. So had is one other verb. He had trained it carefully. Had is one other verb. And carefully, no protect is property. And carefully, to protect is property. To protect. So, four verbs. One, the thieves poisoned. Poisoned is a verb. He had brought it from England. Brought is a verb. He had trained it carefully to protect his property. So, three verbs are there. Three sentences. So, how do you make it into a simple sentence with only one verb? The thieves poisoned the dog. The thieves poisoned the dog brought from England and trained carefully to protect his property. So poisoned is the single verb, one sentence. Vultures appeared one after another. Vultures, the eagles, they appeared one after another. Appeared is one verb. They were wheeling round and round. Where is one other verb. They were descending towards the spot. They were coming towards the spot, one other verb. They had cruel beaks and talons. So had is one other verb. So 1, 2, 3 and 4. 4 verbs are there. 4 sentences are there. So how do you change into a single sentence? Vultures with cruel beaks and talons appearing one after another and wheeling round and round were descending. So where is the single verb here? Towards the spot. So only one verb is there. So one sentence. The room was covered with blood. So was is a verb here. It stained the walls and ceiling. Stained is one other verb. Walls and ceiling. It darkened the floor. Darkened is one other verb. It flowed in a stream under the door. Flowed is one other verb. It stood in puddles everywhere. Stood is one other verb. So 5 verbs are there, 5 sentences. The room was covered with blood. It stained the walls and ceiling. It darkened the floor. It flowed in a stream under the door. It stood in puddles everywhere. What? The blood. So how do you make this 5 sentences into one sentence? The room was covered with blood. Was is the verb here. Stain changes into staining, gerund. Staining the walls and ceiling. Darken changes into darkening. The verb darken changes into darkening, a gerund. Darkening the floor. It flowed in a stream. Flowed changes into flowing, a gerund. Flowing in a stream under the door. It stood in puddles. So standing becomes a gerund. In puddles everywhere. So only one verb is only one sentence. So all the verbs are changed into a gerunds. The house had been pulled down. Had is a verb. Another had been built in its place. Had is one other verb. It was difficult to identify the exact spot. Was is a verb. So 3 verbs and 3 sentences are there. How do you combine into one sentence? The house having been pulled down. So having been is a finite participle. It is not a verb. Another having been built. Having been built is not a verb. In its place, it was difficult to identify the exact spot. Was is a verb. So having been is not a verb. Having been pulled is not a verb.
Having been built is not verb. So it becomes a what? It's a nominative perfect subject. So it is not verbs. So only one verb is there in this sentence. So it becomes a simple sentence. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். பல வாக்கியங்களை, தனித்தனி வாக்கியங்களை ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுவது எச்சங்கள் மூலமாக, பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங் போன்று, ஈட் அண்ட் ஸ்போக்கன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மூலமாக, இன்ஃபினிட் மூலமாக, டு கோ, டு கம் போன்று, ஹேவிங் பீன், ஹேவிங் சீன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எச்ச வாக்கியங்கள் மூலமாக பல வாக்கியங்களை ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிறோம். ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம். 5 வினைச்சொற்கள் இருந்தால் 5 வாக்கியங்கள். இங்கே பாருங்கள், வெல்லிங்டன் வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அட்மிரல்ஸ். பிரிட்டிஷ் இங்கிலாந்திலே வெல்லிங்டன் என்பவர் மிகச் சிறந்த ஒரு போர் வீரராக இருக்கிறார். வாஸ் என்பது வினைச்சொல். அதே போன்று நெப்போலியன் வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் பிரெஞ்சு சோல்ஜர்ஸ். நெப்போலியன் என்பவர் பிரெஞ்சு நாட்டிலே மிகப்பெரிய ஒரு தளபதி போர் வீரராக இருந்தார். ரெண்டும் வாசு, வாசு 2 வினைச்சொல். தேவர் கண்டெம்பரரிஸ். கண்டெம்பரரிஸ் என்றால் என்ன? சக காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், ஒரே காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள். வேர் என்பது ஒரு வினைச்சொல், 3வது வினைச்சொல். தேவர் த ஹீரோஸ் ஆஃப் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் கண்ட்ரீஸ். அவர்களுடைய சக நாடுகளினுடைய ஹீரோஸ், கதாநாயகர்களாக அவர்கள் விளங்கினார்கள். வேர் என்பது வினைச்சொல். ஸோ வாஸ் என்பது வினைச்சொல், வாசு, வேறு, வேறு 4 வினைச்சொற்கள் 4 வாக்கியங்களாக வருகிறது. இதை ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது வெல்லிங்டன் என்று சொல்லி ஆங்கில நாட்டினுடைய மிகச்சிறந்த தளபதி நெல்சன், த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் பிரெஞ்ச் சோல்ஜர்ஸ், நெப்போலியன். நெப்போலியன் நெப்போலியன் பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு வீரர். வேர் கண்டெம்பரரி ஹீரோ, சககால வீரர்களாக இருந்தார்கள். வேர் என்பது ஒரே வினைச்சொல்லாக வந்து விடுகிறது. த மைசர் லாஃப்ட். மைசர் என்றால் என்ன? பணத்தை செலவு செய்யாத, சிக்கனமாக, கஞ்சத்தனமாக இருக்கக்கூடியவர். அவர் சிரித்தார். சிரித்தார் என்பது வினைச்சொல். ஹீ ஃபவுண்ட் ஹிம்செல்ஃப் ரிச்சர் பை எ ருபி. ₹1 அதிகமாக கிடைத்த காரணத்தினாலே பணக்காரன் ஆனேன் என்ற ஒரு உணர்வை பெற்றார். ஃபவுண்ட் என்பது வினைச்சொல். He saw his adversary outwitted. தன்னுடைய எதிரிகளை இவர் ஏமாற்றினார், ஜெயித்து விட்டார் போன்று அவர் பார்த்தார். ஸோ சா என்பது வினைச்சொல், லாஃப்ட் என்பது வினைச்சொல், ஃபவுண்ட் என்பது வினைச்சொல். இங்க ஃபவுண்டையும் நீங்க சாவையும் ஐஎன்ஜியாக மாற்றி விடுகிறீர்கள். ஐஎன்ஜி வருகிறது அனைத்தும் வினைச்சொல் அல்ல. ஃபைண்டிங் ஹிம்செல்ஃப் த ரிச்சர் பை எ ருபி. ₹1 மூலமாக அதிக பணக்காரன் ஆகுனதை உணர்ந்து, சீயிங் இஸ் அட்வர்சரி அவுட்விட்டட், தன்னுடைய எதிரிகளை தான் ஜெயித்ததை பார்த்து, த மைசர் லாஃப்ட், அந்த கஞ்சனம் சிக்கனமாக இருப்பவர் சிரித்தார். இங்கே லாஃப்ட் என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஸோ ஒரு வாக்கியம். he hardened his heart. அவன் தன்னுடைய இதயத்தை இறுக்கமாக வைத்து கொண்டான், கடினமாக்கி கொண்டான், உறுதியடையாக்கி கொண்டான். harden என்பது ஒரு வினைச்சொல். he wished to punish the people mercilessly. எந்த விதமான ஈவு இரக்கம் இல்லாமல் தன்னுடைய மக்களை தண்டிக்க அவன் முடிவு செய்து விட்டான். He wanted to make an example of them once and for all. அவர்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை முதலுமாக கடைசியுமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணினான். ஸோ hardened என்பது வினைச்சொல், wished என்பது வினைச்சொல், wanted என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இந்த 3 வாக்கியங்களை ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது, he hardened his heart to punish the people mercilessly. அவன் தன்னுடைய இதயத்தை கடினமாக்கி கொண்டா, மக்களை தண்டிக்க கடுமையாக. and to make an example to மறைந்திருக்கிறது, ஒரு உதாரணத்தை உருவாக்க முதலும் கடைசியுமாக. ஸோ hardened என்பது ஒரே வினைச்சொல், 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள் ஒரு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக he receives much gratitude. gratitude என்றால் என்ன? நன்றிகள், பாராட்டுக்கள், விசுவாசங்கள். அவன் பல பேர்களுடைய நன்றிகளை பெறுகிறான். receives என்பது வினைச்சொல். he performs kindly actions. நல்ல இரக்கமான செயல்களை அவன் செய்கிறான். performs என்பது வினைச்சொல். he is not harsh in the execution of his duty. கடமைகளை எக்ஸிகியூஷன் செயல்படுத்துவதிலே அவன் ரொம்ப கடினமாக இருப்பதில்லை. is என்பது வினைச்சொல். he doesn't oppress the poor. ஏழைகளை அவன் அவர்களை
ரொம்ப சீரழிப்பதில்லை, அடக்குவதில்லை. ஸோ ரிசீவ்ஸ் என்பது வினைச்சொல், பெர்ஃபார்ம்ஸ் என்பது வினைச்சொல், இஸ் என்பது வினைச்சொல், டஸ் நாட் ஒப்ரஸ் என்பது வினைச்சொல். 4 வினைச்சொற்கள், 4 வாக்கியங்கள். ஆக இந்த 2-3 வினைச்சொல்லை நீங்க ஐஎன்ஜி ஃபார்முலா கொண்டு வந்து விட வேண்டும். He receives much gratitude by performing kindly actions. நல்ல இரக்கமான செய்கைகள் மூலமாக மற்றவர்களுடைய பாராட்டை அவன் பெறுகிறான். ரிசீவ்ஸ் என்பது வினைச்சொல். By not being harsh in the execution, கடுமையாக இல்லாமல் இருத்தல். ஸோ பீயிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல. அண்ட் பை நாட் ஒப்ரஸிங் த புவர், ஏழைகளை அவர்களை அடக்காததன் மூலமாகவும். ஸோ ரிசீவ்ஸ் என்பது ஒரே வினைச்சொல், ஒரே வாக்கியம். இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அசம்பிள், அவனுடைய நண்பர்கள் அங்கே குழுமி இருந்தார்கள், ஒரு வினைச்சொல், குழுமி இருந்தார்கள். தே ஆஃபர்ட் ஹிம் தேர் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், அவர்கள் அவனுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்கள். அப்பான் சேஃப் ரிட்டர்ன், பத்திரமாக அவன் திரும்பி வந்த காரணத்தினாலே. அசம்பிள் என்பது வினைச்சொல், ஆஃபர்ட் என்பது வினைச்சொல். எவ்ரிபடி வாஸ் கம்ஃபர்டபிளி சீட்டட், அனைவரும் சௌகரியமாக உட்கார்ந்திருந்தார்கள். வாஸ் என்பது வினைச்சொல். He described all his adventures, தன்னுடைய வீர தீர செயல்களை அவன் அனைவருக்கும் விவரித்தான். 4 வினைச்சொற்கள், 4 வாக்கியங்கள். அது ஒரே வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது having assembled என்று சொல்கிற பொழுது எச்ச வாக்கியமாக மாறுகிறது, அதில் வினைச்சொல் அல்ல. His friends having assembled, அவனுடைய நண்பர்கள் குழுமி இருந்து. and having offered him their congratulations, அவனுக்கு அவர்கள் பாராட்டி தெரிவித்து. upon a safe return, அவனுடைய பாதுகாப்பாக திரும்பி வந்த காரணத்தினாலே. everybody were being comfortably seated, அனைவரும் சௌகரியமாக உட்கார்ந்து. he described all his adventures, தன்னுடைய வீர தீர சாகச செயல்களை அவன் விவரித்தான். described என்பது ஒரே வினைச்சொல். ஆக 4 வினைச்சொல் ஒரு வினைச்சொல்லாக ஒரு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. the thieves poisoned the dog, திருடர்கள் அந்த நாயை விஷம் வைத்தார்கள். பாய்சன் என்பது வினைச்சொல். he had brought it from England, அவன் இங்கிலாந்திலிருந்து அதை விலைக்கு வாங்கினான். had என்பது வினைச்சொல். he had trained it carefully, அதை நல்ல பக்குவமாக பயிற்சி செய்து கொடுத்தான். had என்பது வினைச்சொல். to protect his property, தன்னுடைய சொத்துக்களை பாதுகாக்க. ஸோ இங்கே 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள் ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது the thieves poisoned the dog brought from England, திருடர்கள் இங்கிலாந்திலிருந்து கொண்டு வந்த நாய்க்கு விஷம் வைத்துக் கொண்டார்கள். and trained carefully to protect his property. vultures appeared one after another. vultures என்றால் என்ன? அந்த கழுகுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தோன்றின. appeared என்பது வினைச்சொல். they were wheeling round and round, சுத்தி சுத்தி அது பறந்து கொண்டிருந்தது. they were descending towards the spot, ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை நோக்கி அது கீழே பறந்து கொண்டு வருகிறது. where என்பது வினைச்சொல். they had cruel beaks, கொடூரமான அந்த 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 கழுகினுடைய அந்த மூக்கு இருந்தது. அண்ட் டலூன்ஸ். ஸோ 4 வினைச்சொற்கள், 4 வாக்கியங்கள் ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது vultures with cruel beaks, அத கூர்மையான மூக்குடன் அந்த கழுகுகள். appearing one after another, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக. wheeling, சுத்தி சுத்தி வந்து. where descending, அது கீழே வருகிறது அந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு. வேர் என்பது தான் வினைச்சொல். இங்க appeared என்பது appearing ஆக மாறிவிடுகிறது. இது gerund, இது வினைச்சொல் அல்ல. wheeling இதுவும் வினைச்சொல் அல்ல, gerund ஆக மாறிவிடுகிறது. the room was covered with blood, அந்த அறை முழுக்க இரத்தமாக சூழ்ந்திருந்தது. was என்பது வினைச்சொல். it stained the walls and ceiling, அது சுவற்றிலும் மேல் அந்த கூரையிலும் அது அந்த கரை படிந்திருந்தது. stained என்பது வினைச்சொல். it darkened the floor, தரையை அது கொஞ்சம் கெட்டியாக்கியது, கருப்பாக்கியது. darkened என்பது வினைச்சொல். it flowed in a stream under the door, கதவுக்கு கீழே ஓடை போன்று அது இரத்தம் போனது. flowed என்பது ஒரு வினைச்சொல். it stood in puddles everywhere, அங்கே குளுமி குளுமி சிறு ஓடை போன்று இருந்தது இரத்தம். 5 வினைச்சொற்கள். was என்பது வினைச்சொல், stained என்பது வினைச்சொல், darkened என்பது வினைச்சொல், flowed என்பது வினைச்சொல், stood என்பது வினைச்சொல். 5 வினைச்சொல், 5 வாக்கியம். ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டு இதை ஒரே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது எல்லாத்தையும் ஸ்டெயின்ட ஸ்டெயினிங்னு மாற்றிடுறீங்க, ஃப்ளோவை ஃப்ளோயிங்னு மாற்றிடுறீங்க, டார்க்கனிங் என்று மாற்றி விடுகிறீர்கள், ஸ்டுட்ட ஸ்டாண்டிங் என்று தொழிற்பெயராக மாற்றி விடுகிற பொழுது அது வினைச்சொல் அல்ல. த ரூம் வாஸ் கவர்ட் வித் பிளட், அந்த அறை முழுக்க ரத்தமாக நிரம்பி இருந்தது. வாஸ் என்பது வினைச்சொல். ஸ்டெயினிங் த வால்ஸ் அண்ட் சீலிங், அது சுவற்றிலும் கூரையும் கரையை உண்டாக்கி. டார்க்கனிங் த ஃப்ளோர், அந்த தரையை இருட்டாக்கி. ஃப்ளோயிங் இன் ஏ ஸ்ட்ரீம், ஓடை போன்று போய் அங்கங்கே
குளுமி சிறு ஓடைகளாக இருக்கிறது. ஸோ வாஸ் என்பது ஒரே வினைச்சொல். The house had been pulled down, அந்த வீடு தரைமட்டமாக்கப்பட்டது. had என்பது வினைச்சொல். another had been built in its place, அந்த இடத்துல இன்னொரு வீடு கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இன்னொரு had என்பது வினைச்சொல். It was difficult to identify the exact spot, அது அந்த வீட்டினுடைய சரியான இடத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ had என்பது வினைச்சொல், had என்பது வினைச்சொல், was என்பது வினைச்சொல். 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். இதை நீங்கள் வந்து ஹேவிங் பீன் என்று அந்த பார்ட்டிசிபிள் ஃபைனைட் பார்ட்டிசிபிளை வச்சு நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும். The house having been pulled down, அந்த வீடு தரைமட்டமாக்கப்பட்டு. another having built, அந்த இடத்துல இன்னொன்று கட்டப்பட்டு. it was difficult to identify the exact spot, சரியான இடத்தை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டமாக இருந்தது. was என்பது ஒரே வினைச்சொல். having been pulled என்பது வினைச்சொல் அல்ல. having been built என்பது வினைச்சொல் அல்ல. இதெல்லாம் எச்ச வாக்கியங்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த பல வினைச்சொற்கள் பல வாக்கியங்களை ஒரு வாக்கியமாக மாற்றுவதற்கு நீங்கள் ஜெரண்ட் தொழிற்பெயர் மூலமாக, இறந்த கால எச்சங்கள் மூலமாக, செய்ய என்ற எச்சம் மூலமாக, வினையுறு சொற்கள் மூலமாக நீங்கள் மாற்றுகிறீர்கள். hope you are able to get it. Thank you.